누가 한국말이 쉽다고 했나요? 알면 알수록 어려운 하지만 그래서 더 재밌는 우리말 정말 달라. We have our one and only 통역 전문가 임상혁 사이먼님 in the studio. 안녕하세요. 안녕하세요, 분이타 씨. 반갑습니다. 반갑습니다. Did you get wet? 비 맞으셨나요? Actually, I took umbrella this when I was getting out of the house. I'm always prepared. Always prepared. Okay. 왜냐면 동네마다 다 다르더라고요. 맞아요. When you're driving down on the bus or if you can see it all, I mean, some people were prepared with umbrellas, but other people, kind of like me, you don't think that it's actually going to come because 홍대에는 별로 안 오는데 상암동은 우르르 쾅 너무 쏟아붓더라고요. And then in other areas, it's completely dry. So you just never know. Yeah, that's right. So I was commuting from Gangnam area. Okay. And it was really sunny actually when I was getting out of my house. 근데 제가 지하철 내리고 여기 디지털 미디어 시티역 딱 내리니까 I was like the pouring rain is so heavy. That's right. Thanks 그러니까. God. Yeah, I had the umbrella. There you go. Otherwise, you've been soaking wet in the studio. But in any case, that brings us to a very hot topic around the world these days. 굉장히 핫한 주제이죠. 그렇죠. 사실 이 오늘 주제가 안 그래도 뭐 환경 문제, natural disaster, 뭐 saving the earth 이런 주제입니다. 네. So as a sneak peek, I just want to ask you a question, Okay. Penita. So are you interested in like protecting the environment? Are you one of those people who try to save the earth? I think everybody has that type of, I don't want to say concept, but an idea of how they can put in their part in recycling or in not really buying too many clothes or not overconsumption in foods or things that you'll just throw away and hopefully bringing a tumbler in or, you know, things like that. Obviously, we can make our marks, but I do believe in the long run, it's the huge companies that have a bigger responsibility in this case. So I don't know. It's a very controversial topic because everyone has such strong opinions. 근데 코로나 때 너무나 clearly하게 볼 수 있는 게 한 며칠, 몇 주, 몇 달 동안은 그 팩토리 공장들도 문 닫으니까 맞아요. 중국이나 인도나 심지어 한국도 너무나 파란 하늘 볼 수 있고 그런 영상을 봤어요. 인도에서 어느 약간 그렇게 잘 사는 동네는 아니지만 이 사람이 사진 작가예요. 근데 옥상에 가더니 너무 놀랍게도 이웃집 사람 가족 다 불러가지고 보래요. 산이었어요. 에베레스트 바로 앞에 있는 거를 몇십 년 동안은 못 봤는데 그전에는 못 봤는데 이제 코로나 때문에 조금 하늘이 맑아지면서 드디어 인생 처음으로 에베레스트 바로 앞인 걸 볼 수 있었어요. 맞아요. 저도 기억나는 게 코로나19 당시에 이렇게 서울 하늘이 이렇게 맑았나 싶을 정도로 너무 맑았어요. 맞아요. 그러면 혹시 푸니타 씨는 그 막 이렇게 일상을 살아가면서 혹시 좀 환경을 보호하기 위해서 특별히 하는 일이나 노력이 좀 있나요? I guess I can always do better. I have a friend who is a little more productive or progressive in that way. 그래서 제 친구에 비해서는 별로 그렇게 안 하긴 하지만 친구로 인해서 이제 어떻게 쓰레기를 버려야 될지 조금 더 구체적으로 가르쳐 주셔가지고 이제 페트병 같은 거 그 뚜껑까지도 다른 쪽으로 버려야 되고 아니면 그런 거는 이제 재활용을 해가지고 뭐 다른 소품들을 만드는 그런 것도 있더라고요. 동네마다. 맞아요. So yeah, I think it's same for me. I'm not that passionate in protecting the environment, but I try to lessen the
throwing away waste, Sure. especially the plastic waste that Right. you get when you order like delivery food. And I always try to carry the non-disposable cup whenever I go Sure. to the cafes. Yeah. And by the way, you can also get a discount. So 맞아요, 일석이조죠. 맞아요. 할인도 받을 수 네, 있으니까. 맞아요. 좋습니다. Yeah, well, in any case, those are our small, steps that we take. But, climate crisis, it is a severe thing that we are going through. Lots of different disasters, so to say, different types of climate we are all facing. 그래서 준비한 그런 표현들은 뭘까요? 네, 그래서 오늘 이제 natural disaster, 뭐 flood, wildfire, 뭐 drought 이런 것들이 있겠죠. 그래서 네네. 이러한 자연재해와 관련된 표현들을 제가 좀 준비를 해봤습니다. 그래서 좋습니다. 시적절한 주제인 만큼 여러분들 모두 재밌게 들어주시고 우리 모두 환경보호에 동참하자고요. 네. Okay, so the first expression is in the eye of the storm. Oh, I see. 그러니까 뭐 직역을 하면 태풍의 눈, 태풍의 중심인데요. 이게 뭔가 중대한 상황에 you're engaged in a very important situation. 중대한 상황에 연루돼 있다라고 뭐 해석을 할 수 있겠습니다. So the eye of the storm is where the pressure is different from the rest of the thunderstorm clouds. So if someone or something is in the eye of the storm, he is in the epicenter or Right. at the core of a very, very important issue or an event. Right. So, for example, she's the only witness to the murder case of the president. Oh. The police is investigating her right now, and she's in the eye of the storm. Depending on her statement, they will be able to find the criminal. 그래서 대통령이 암살을 당했는데 유일한 목격자가 이래서 푸니타 씨 한 명이다라고 하면은 경찰이 와서 이렇게 막 이것저것 묻겠죠. Right. 뭐 본 건 뭐냐, 그 범인의 인상착의가 어떻게 되나, how did the criminal look like, 뭐 이런 것들을 통해서 그 범인을 찾아낼 수 있는데 여기서 푸니타 씨가 you're in the eye of the In the eye storm이라고 of the 할 수 storm. 있겠습니다. You're engaged in a very, very important case here. That's right. But it could also be used in like a less formal setting as well. 예를 that's right. 들어서 남자친구랑 여자친구랑 싸우고 있어. 그러면 그 중간에 끼는 거는 아니겠죠? You don't want to 그쵸. step into the eye of the storm. Yeah, so eye of the storm could be, it could range from a very severe murder trial, a case Right. like that, or a very strong argument between a husband and wife, or things like that. So it's actually a very fun phrase to use, and lots of people end up using this phrase as well. Right, right. Eye of the storm. Yes, so 중대한 상황에 놓여 있거나 아니면 like you said, if you don't want to get sandwiched between two fighting Yeah, couples, yeah. just step away from Step those away. Don't be the hero. 왜냐면 Okay. 어쩔 때는 이게 잠잠해질 수도 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. Yeah, sometimes you can just ride it out. Right. 그리고 한국어에 그런 표현이 있어요. 가만히 있으면 중간이라도 간다. Oh yeah. So if you just stay still, nothing will actually happen to you. You'll Yeah. just stay the same and you'll be staying out of the trouble. Yeah, there you go. Better to be safe than try to be the hero Right. like that. Let's take a look at our second one. Ride out the storm. 네, 이것도 뭐 사실 storm과 관련된 건데 여기서 storm은 like challenge or a very difficult hardships 이런 것들을 의미합니다. 그래서 어려운 역경을 헤쳐나가다라는 뜻이고요. So in the end, you finally see the sunlight after you ride out the storm이라고 하면은 이제 어려운 역경을 헤쳐나가서 마지막에 빛을 보고 원하는 것을 이루게 된다라고 할 수 있겠습니다. For example, if another financial crisis occurs, then only big companies will ride out the Very storm이라고 할 수 true. 있겠습니다. 그래서 만약에 뭐 우리나라에 갑자기 IMF 같은 게 또 터지면 이제 대기업들만 그때는 맞아요. 이제 살아남을 것이고 그때 대기업들만 역경을 헤쳐나갈 수 있을 것이고 as for the small and middle-sized enterprises, they will not be able to survive the financial crisis. 코로나 때도 그랬었잖아요. 맞아요, 맞아요. So lots of small businesses closed down. A lot of our favorite restaurants closed down. Our favorite boutiques. 너무나 슬펐죠. 맞아요. 그리고 제가 또 기억나는 게 the fitness center
many fitness centers actually closed down during the COVID-19. Right. 그래서 사람들이 실제로 마스크 끼고 사실 운동하기가 쉽지 않잖아요. 그래서 그러다 보니까 손님들도 줄고 제 친구 중에 그 헬스 트레이너가 있어요. 네. 근데 그때 당시 운영이 너무 안 된다라고 하면서 되게 우울해하던 그런 아픈 기억이 납니다. Right. And so for those people, maybe they didn't have enough to ride out the storm. And as you say, 그냥 대기업들만 그런 상황에서 부자 되는 사람들도 있더라고요. 맞아요. There are always those who make opportunities out of the risk. That is true. It is 그것도 대단한 일이긴 합니다. Ride out the storm. 어려운 역경을 헤쳐나간다는 뜻이었고요. Here's a fun one. 이제 겨울이 들어오면서 눈 얘기가 나올 것 같은데 to be snowed under. 네, snowed under. Have you got all of the snow when the snow was falling down on your shoulders or on your heads? I guess not so much. There was a few winters that when I first came, 2011년 그때 겨울 그리고 2012년 그 겨울이 눈이 엄청 많이 나와가지고 너무 신났어요. 왜냐면 LA 출신이어가지고 눈을 본 적은 있긴 있지만 막 펑펑 내리는 모습은 처음이거든요. 굉장히 낭만적이었고 눈 오니까 바로 산책하고 싶고 그때 이모랑 같이 살았는데 어디 나가냐고 눈이 이렇게 많이 오는데 가고 싶은 마음이 있어가지고 I've never, walked in the rain or the snow. 그 발 차고 그 소리도 너무 뽀득뽀득 너무 기분 좋잖아요. 그렇죠. 막 따뜻해지고 마음이 물론 춥지만. True. 그래서 그런 snowed under 느낌은 조금은 체험을 해봤지만 nothing so major like 어쩔 때는 you can't go to school or can't go to work 그런 정도는 아니었어요. 네, 제가 예전에 when I visited Switzerland, it was winter, and the snow, the fall of the snow was really heavy, and the pile was like same height as me. 진짜요? 네, 그래서 제가 와, 진짜 너무 놀랐어요. 그리고 어떤 곳은 그 약한 지붕이 무너지기도 했어요. 눈이 너무 무겁다 보니까 the roofs were not able to withstand the snow. 그래서 막 그렇게 무너져 내리는 것도 있고 진짜 막 눈 사이를 제가 뭐 헤쳐나가는 느낌으로 그렇게 걸었던 기억이 납니다. 네, 그래서 이 to be snowed under이라고 하면은 여기서 사실 snow가 뭔가 어려움, 부담, 뭐 그런 것들을 무게. 삶의 무게 뭐 이런 것들을 생각을 하시면 되는데 일이 너무 많아서 감당이 안 되다. To be snowed under이라고 하면 되겠습니다. So there if something is covered with snow, it is obviously burdening all of that weight, so which can be quite heavy. So if you are snowed under, then you are overwhelmed by something, especially workloads. 라고 할 수 있겠네요. For example, nowadays many Korean students are snowed under a lot of assignments and study workloads라고 하면은 한국은 사실 많은 학생들이 이제 숙제도 많고 공부할 것도 많아서 항상 이제 그 감당이 안 된다. 너무 그 공부량이 많아서 감당이 안 된다. 사실 여기서부터 학생 시절서부터 이 워라밸이 중요하긴 한데 여기서부터 시작을 하는 것 같아요. 맞아요. So we talk about work-life balance and all that kind of stuff when we're working as an adult. 그런데 한국 생활에서는 애들서부터 뭐 학원 보내야 되고 all the extracurricular activities and all these types of things 애처럼 놀 수는 없잖아요. 맞아요. 너무 아쉬워요. 그래서 저는 사실 한국인으로 태어난 순간부터 워라밸을 포기했습니다. 이번 생에는 포기하는 걸로. 패스하는 걸로. 근데 뭐 그렇기 때문에 만약에 미국으로 이제 입학을 하게 되면은 바로 성장하죠. That's right. 다른 나라로 가가지고 와 한국 사람이 이렇게 똑똑한가 막 그렇게 볼 수 있는 뭐 장점도 있죠. Yeah, so when I was living in the States, it was like elementary school, and I was doing this math quiz, and I solved all the questions without using calculator, and all the students around me were just so amazed. They were like eyes wide open, surprised. But actually, the question was not that hard. Actually. 한국인이어서 그래요. 우리한테는 너무 어려워. It was just a multiplier. multiply였는데 근데
아 근데 다들 너무 선생님도 놀랐어요. 그래요? 네. 와, 그래요. 예. 배우는 그런 뭐 strategy and just the way you learn math is just so different in Asian countries, Right. I think. In Korea, you just drill them down Right. and like repetitively practice all those quizzes. 맞아요. 맞아요. That's why they're snowed under so much homework. That's right. Well, there you go. 일이 너무 많아서 감당이 안 되는 snowed under. 대해서 알아봤습니다. Here's another one. I use this one all the time. Oh. And I hope nobody tells me that Okay. I'm doing this. Okay. But to steal someone's thunder. Actually, were you the victim of this? I think I can notice it. Okay. I can see it happen. So that's why I say, hopefully nobody tells me that I'm stealing their thunder. 왜냐면, well, let's 설명을 한번 해볼까요? 네, 좋습니다. 그래서 to steal someone's thunder 하면은 누군가의 비법이나 누군가의 성과를 막 가로채는 거예요. 내가. 그래서 뭐 사실 like you mentioned, you can steal someone else's thunder or someone else can steal your thunder. So it's often between whether you're the victim or you're the offender. That's but right. Yeah, whatever. So this quote means that you copy or take away someone's idea and use it for your own good, and you get the attention that was supposed to go to the person that you stole the idea. Yeah. And we can actually see these kinds of things a lot, especially in companies. There are always these colleagues and coworkers who try to steal your ideas and get promoted or to be recognized by the boss. 왜냐면 사실 이 아이디어 같은 거는 굉장히 작은 아이디어이지만 그 작은 인정을 받고 싶은 마음은 맞아요. 큰 건 아니잖아요. 맞아요. 근데 그것까지만 뺏어가보면 와, 온 세상이 무너지는 것 같은 느낌. 내가 이 일을 왜 하는 건가? 내 이 삶을 왜 살아야 돼? 막 So you're thinking of so many things. So one example would be, 그러니까 이런 아이디어도 있긴 있지만 제일 가슴이 아팠던 게 친구였는데 개그 욕심이 조금 있어요, 제가. 그래서 오케이. 어떤 뭐 조크를 했는데 이게 빵 터졌어요. And I thought, I'm so funny 했는데 다른 친구 그룹한테 이 친구와 똑같은 내 개그를 한 거예요. 그리고 크레딧을 그 사람한테 가는 건데 막 제가 제 개그를 뺏어갔는데 크레딧도 안 주고 Felt like she stole my thunder. 당하신 게 많아요. 지금 You're so upset. 흥분하셨어요, 약간. 20년 전인데 아직까지도 잊지 못했어요. 그래서 to steal someone's thunder actually can occur among companies. 그래서 뭐 어떤 회사가 다른 회사의 디자인이나 뭔가 그들의 아이디어를 뺏어서 자기 회사에 they can actually make profits out of it. Or a chef can steal the thunder of another chef's recipe and can use for the menu of his restaurant. 그래서 식당 간에 또 레시피 같은 것들이 있잖아요. 그죠. 그런 것들 막 비밀 레시피인데 막 이렇게 몰래 빼돌려서 우리 레스토랑 메뉴에 이제 써보자 하고 그렇게 to steal someone's thunder 할 수 있습니다. But it's also like the case of, okay, so it's not necessarily stealing somebody's idea, but if you've seen the show Friends, Friends에서도 이제 모니카랑 챈들가 약혼을 하게 되잖아요. 그쵸. 약혼을 했는데 이제 파티를 즐기려고 하는데 문 여니까 로스랑 레이첼이 뽀뽀하고 있어. 그러면 온 집중이 이 커플한테 가잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 관심을 모니카와 챈들한테 가야 되는 관심이 뺏어간 느낌. 그런 게 well, you're stealing my thunder. That's right. You're taking away someone else's attention. That's right. And I'm not sure whether this is also the case for the U.S., but in Korea, during the wedding, if one of the guests were like all white, then the bride will go really mad. 그러니까요. That's a great example. 그것도 굉장히 좋은 예시예요. 결혼식에 흰색을 무조건 just bride, 신부님한테 그거는 다 해줘야 되는데 친구가 흰색 드레스 입으면 뭐지? 바로 싸우는 나랑 싸우자는 건가? 이럴 수 있겠죠. That's right. To steal someone's thunder, 비법을 가로채다 또는 attention을 가로채다 그런 느낌을 볼 수 있을 것 같습니다. Yes, okay. So the next term that I'm going to share is a bolt from the blue. It's kind of similar like out of the blue. Right. 할 수 있겠는데 그냥 갑자기 suddenly 나타나다. 이게 한국어로 약간 비슷한 표현이 있긴 해요. 그리고 되게 비슷해요. 뜻도 마른 하늘의 날벼락. 근데 이게 한국어로는 약간 a very like disastrous negative thing sometimes
pops up Right, all out of sudden. But here, a bolt from the blue can actually refer to something like a surprising gift. 그런 것도 이제 될 수 있겠습니다. So it means something has just popped up all out of sudden without a notice. So I didn't expect to win the lottery this time. It was a bolt from the blue라고 하면은 나 이번에 복권 당첨될 줄 몰랐는데 당첨이 돼가지고 진짜 깜짝 놀랐다. 그랬으면 좋겠다. 네. 여기서 bolt가 네. 이게 날벼락이죠. 그렇죠. The lightning bolt. There you That's go. right. A bolt from the blue. 네, 그래서 막 sunny. It was all sunny, but suddenly a thunderstorm or a bolt just strikes me 하면은 갑자기 뭐 마른 하늘에 갑자기 날벼락을 맞았다라고. 근데 또 로또로 당첨됐어. 그건 너무 좋죠. 그런 내용들이 있잖아요. 이제 날벼락한테 맞았는데 a blind person suddenly is able to see. Yeah, I've heard that. Or like 갑자기 피아노 지니어스가 되는 막 그런 내용도 있고. 맞아요. 한번 쳤으면 좋겠네요. 네, 근데 그런 일은 꼭 안 일어나서. Probably just die instead. Yeah, okay, that's right. A bolt from the blue. 갑자기 나타나는 그런 얘기까지도 있습니다. Okay, and the next expression is actually something you may have heard of it. Chase rainbows. Chasing rainbows. Chasing rainbows. So actually chasing rainbows means that you're trying to pursue or you're trying to get something that is unachievable. 그러니까 사실 무지개 보기 힘들잖아요, 되게. 맞아요. 보기 힘든 건데 이렇게 헛된 꿈을 꾸면서 계속 그것을 찾아내고 잡으려고 할 때 actually you're chasing after rainbow라고 할 수 있겠습니다. 슬퍼. For example, I think you should stop chasing rainbows to become a K-pop idol. Oh no. I'm sorry to say this, but you don't have any talents in singing, dancing, or acting. 근데 뭐 요즘에는 네. singing, dancing, acting 안 해도 K-pop 아이돌 될 수도 있어요. 그쵸. 그쵸. 그것도 로또에 당첨되면은 that's right. Yeah, one in a million case이긴 하지만 그쵸. If you win the lottery, then you can just actually make the stage for you. That's true. And you can hire the managers. There you go. That's right. But in any case, chasing rainbows, 헛된 꿈을 꾸다. To chase things that maybe doesn't exist or a goal that is too far-fetched. That's right. Last one, shall we? Okay, so the last one is raindrop in the drought라고 해서 이제 가뭄 속에 물 한 방울 딱 떨어지는 거를 생각을 해보시면 되겠는데요. 어려운 상황 속 기적을 바란다라는 뜻이 되겠습니다. So if you are wishing for a raindrop in the drought, it means you want something badly, something precious. Then may be hard to achieve. 그러니까 좀 희망 같은 것들을 좀 어려운 상황 속에서 원하는 거죠. So amid the massive killing and shootings between Israel and Hamas, many people actually searched for a raindrop in the drought that this conflict would soon end and no people would have to die. 할 수 있겠습니다. 요즘 또 난리잖아요, 진짜. Yeah, it's incredible. You know, we always say this 21st century. How can something be so severe? And, you know, there's lots of political debates and controversies. 근데 그런 거 다 따지고 보면은 이제 like if you forget about those things. And at the end of the day, 사람들이 죽어가는 게 that's the most important part. Human beings. So why do we have to like fight and kill each other? Yeah. Well, hopefully we can find the raindrop in the drought. That's right. Find a little hope in the situation. Okay. So, do you want me to go for the next one? Sure. 마지막으로 하나 더 할까요? 좋습니다. Very real quick. On a thin ice. It's a bit heavy topic이어가지고. 네, 그렇죠. On a thin ice라고 하면은 매우 위태로운 상황이 될 수 있겠습니다. 네. So if you're standing on a very thin ice, it's actually really dangerous because it may crack, and if you fall into the water quickly freezes up again, and you will not be able to get out of the lake or river. 그래서 정말 매우 위태로운 상황을 떠올리시면 되겠습니다. So the Korean peninsula is on a thin layer of ice. North Korea is shooting missiles. China is looking closely towards Taiwan. And not to mention Russia. Oh my goodness. We wanted to step away from politics. But look at this. So I brought a lot of like serious sentences today, actually. But it is all very true. On thin ice, it means to be in a very dangerous, stance between two countries or two people or two
ideas or concepts, things like that, on thin ice. 네, 그래서 매우 위태위태한 상황을 또 떠올려 보시면 되겠습니다. Well, there you go. Hopefully, you're not on thin ice. You're on thick ice. Hopefully, you're not chasing rainbows, but only chasing achievable goals. Okay. And maybe you'll be able to win the lottery, a bolt from the blue. Okay. Well, in any case, 너무나 재미있는 시간을 보냈습니다. Once again, thank you so much, Simon. We'll have to see you again next week. Thank you, Penita. We'll have to see you again. 다음 주에 뵈고요. We'll leave you guys with Imagine Dragons' Thunder. Just a young guy.